2 hours. Yeah. Welcome back guys to another vlog. Another day, another vlog. Time now is 6:40. We're all packing our stuff again. Morning routine now. So today we headed back to Surat Thani. Making our way to Surat Thani. Sorry. It's another 400, 500 plus km. 300. Make it fast. No, it's about 400, 500 km to cover. Yeah, so along the way we'll be stopping at viewpoints and stuff. I think the plan might have changed last night. The following day we might be heading to Phuket. Just a touch and go stop. Yeah, there's like a biker spot. Yeah, so yeah, that's another problem for another day. So yeah, today the main goal is to reach Surat Thani. So yeah, stay tuned guys. Time is 7:22. We just reached PTT for our breakfast stop. I'm gonna get the usual chocolate protein shake and ham and cheese for breakfast. So after this, we'll be making our way out of Hua Hin and then yeah, another PTT stop. So stay tuned, guys. I went through. I signaled you at the start, then you never go. Then I said I tell you to go. I know, man. No, I want you to go first, then I follow you. No, you go first. Sometimes I tell you. Hello, then you just go off with my brother. Yeah, you know, Joy. Guys, the time now is 9:46. We are at the first PTT stop. Ben Pai told me. Hey. I asked him to lead, and then so that we both can speed off, you know, go together. He didn't wait for me, and then he just went off. My assumption is that he asked me to play that stretch of road. That's my assumption. You know, it was the last 30 km. I thought we can just, you know, zoom and then finish it. Yeah. I wanted to hold on a bit longer. It's okay, it's okay. Next time I'll be more clearer. So that, you know, Jim won't be so sad. Hey, it's only 30 km. I'm sure Jim will be fine with it. He can join us if he wants to. What's that? Lemon soda? Where's the straw? Use the straw, sir. Look at this guy. Look at this guy. Alright guys, I'm gonna get a cup of ice. I already bought Coke.
from last night one, so I brought it over in my side bags. So yeah, I just need to buy ice, which I asked Prasan to do so. So yep, just get a drink and then we'll move off to Garage Cafe Chumpon, which is in Chumpon obviously. Yeah, so see you all there. Okay, it's 11. We just reached the Garage Cafe. Right here, they have Tesla superchargers as well, which is one of their key things. And I think you can pump fuel over there. Yeah, this one, gasoline and 5 and diesel. And there were some highly riders that came together with Osha. Osha had to stop halfway because his helmet had I couldn't find the inside after I take out. I scared it's inside here. I couldn't find it inside my ear or something. You couldn't find it in the end. Then me and Ben shot off while Prasan waited, but in the end Prasan also shot off because he waited 8 minutes and he didn't see Osha. Right, okay, let's explore this place. It's too early for lunch, or maybe just get a drink or something. Interesting place.ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่สนใจเท่าไรเด็กบ้าที่ไหนทำไมชอบมากวนใจวุ่นวายด้วยจังบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาทำหน้าตาอย่างนั้นอาจดูไม่ฟังแล้วยังจะโทรมากวนโมโหทุกวัน It's now 1:48. Hey, 1:48. Sorry, 1:42. Me and Ben reached the next PTT stop after our lunch stop at Garage Cafe Chumpon. Yeah, we both Ben speeded off again and then I followed him. So it's the usual. I was planning to speed alone. It's the usual zoomies. So after this is one more stop, is it? At Surat Thani PTT. Two more stops. So the second stop will be our final stop at Surat Thani PTT. Yeah. So another 300 plus km to go, is it? Yeah, it's about there. I won't be getting anything. I'm still full for lunch, man. I think I overate for lunch. Wow, it's crazy. I didn't vlog what I ate, but I think I took a picture, so I will insert it. Oh yeah. Right, stay tuned, guys. ที่ไม่ได้เจอพี่คิดถึงหนูขึ้นมาใช่เลยโอ้เพื่อนก็บอกพี่เสียอาการหยุดยิ้มเพราะมันระหายหัวใจพี่ไปตั้งกี่ครั้งพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีหนูคืนนี้คงนอนไม่ค่อยจะหลับอยากขอหาสักทีได้ไหมตอนไหนที่
It's 4:06. We just reached our final PTT stop. Everyone's taking out their raincoats. We will leave here by 4:30 to go to the dam before we go to our hotel. So that should be the final. Damn. Our hotel should be the final stop for today. Shut up lah, person. Right. Time to see if our time to get something from 7-Eleven to snack on, and then later head on to the dam. Marvin, Stay tuned. who you talking to? สำคัญที่สุดเลยแต่อันที่จริงพี่คิดถึงโนไม่หยุดเลยแต่วันนึกว่าอย่าเพิ่งทำเป็นใช้ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีทำสักทีก็ไม่เคยไอ้คนน่ารักและให้เป็นเธอได้ไหมและเธอคิดถึงพี่จะโทรได้ไหมก็มีแต่คนที่ทำให้คิดไปไกลแต่ก็ยังไม่เจอเลยคนที่บอกว่ารักพี่ด้วยหัวใจแต่พี่ก็คิดไปไกลเลยเธอโอ้ก็ตอนเธอถามว่าเราจะได้เป็นแฟนกันไหมอีกแล้วที่หนูทำให้พี่หวั่นไหวพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีหนูคืนนี้คงนอนไม่ค่อยจะหลับอยากขอหาสักทีได้ไหมตอนไหนที่หนูมีเวลาก็คิดถึงนิดนาคิดถึงหนูที่สุดจะอยู่ตัวเองยังไงก็ไม่ไหวพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีหนูคืนนี้ยังไงก็นอนไม่หลับช่วยบอกรักสักทีได้ไหมตอนไหนที่หนูมีเวลาอย่าให้ทรมานคิดถึงหนูทุกวัน Oh baby you're my special one หนูสำคัญที่สุดเลย It's 5:18. We finally reached the dam's viewpoint. We parked our bikes here. Everyone's taking photos. Show you all the view. The dam is right there. It's one big reservoir to cover all the reservoirs in Singapore. Hey, of course, lah. Thailand is a huge country, man. Singapore make a is reservoir. just a speck. Speck of dust. Look, the boats are sailing. Kayak here. Well, it'll be a workout, you know. It's actually a big reservoir to kayak at. Massive, vast reservoir. One day. Well, one day kayak here. Why not? So what are you going to say? Nothing. This is just Damn. still shots. หน้าดำทำตัวเหมือนกับโจรป่าแต่ไฟสูงคนสวยรถจัดหน้าผิวพรรณรูปลักษณ์เหมือนกับยักษ์ซ่าแต่เงินขอไม้ปองมองดอกฟ้าก็ผิวก็ดำก็ตาไม่คมและผมย้อยก็ดูไม่ดีแต่ปากไม่หวานแต่ว่าผมร้อย We're at the second viewpoint of the dam. That's a huge Buddha statue, and apparently below, I'm not sure if you all can see, like that tree is like the tree that the Buddha gained enlightenment. They call it the Bodhi tree, and this is like the fourth version of the tree. They like rebranch it or reroot it. I'm not sure what's the process they call it. Right, so after this we'll be headed back to the hotel, and that's about it for today. Yes, finally you can rest. Yep, thank you for staying tuned, and I think that's all for today. We just end off with dinner and checking into the hotel. Ciao. เอวหน้าตาแบบผมพบจะได้น้อยหากคิดจะรักก็คอยเธอบอกผมหน่อยธรรมดาตรงๆออก
จากพงไพ่ไม่ได้คิดจะมาลวงมาหลอกใครดูหน้าดูตาไม่น่าไว้ใจแต่ความเป็นจริงแล้วตัวเธอน่าจะปลอดภัยผมไม่มีเงินผมไม่มีทองไม่มีมันนี่ถ้าวัดกันที่หน้าตาผมคงต้องลุกหนีจะค่ารมคมคายผมก็ไม่มีแต่สี่ห้องดวงใจให้ตัวหวังดีก็รักเธอคนเดียวไม่มีเลี้ยวล้อจะโกหกก็คอยตายคอยไฟช็อตเอาใครมายืนแก้ผ้าผมก็ไม่มองหรอกก็ทุกคำที่พูดไปใจความในใจบอกก็หน้าดำทำตัวเหมือนกับโจรป่าแต่ไฟสูงคนสวยรถจัดหน้าผิวพรรณรูปลักษณ์เหมือนกับยักษ์ซาแต่แงนคอไม้ปองมองดอกฟ้าก็ผิวก็ดำก็ตาไม่คมแล้วผมย้อยก็ดูไม่ดีแต่ปากไม่หวานแต่ว่าผมร้อยสดทรงองค์เอวหน้าตาแบบผมพบเจอได้น้อยหากคิดจะรักก็คอยเธอบอกผมหน่อย 6:55. We just reached the resort. I don't know. It's called January Resort. We just reached it. Parked our bikes behind. It's very spacious. As you can see. Yeah, that's our fun. Thanks, Jim, for booking. Yeah. So the other two apartments are there. So Ben and Osha is there. Vincent and Jim are there. So yeah, it's a pretty sick resort and it's very spacious, which is basically very good. Hopefully the inside looks good as well. So after this we'll freshen up. Passport. Passport for everybody. Freshen up and then we'll head off for dinner. Yep. So that's about it for today. Let me get my passport out because the guy wants it. See you later. Just a quick room tour. I'm really impressed by it for the price we're paying. It's massive, it's very spacious. There's a bathtub, shower, wet tub, and stuff. Very spacious, very worth it. People who want to stay in the outskirts of Surat Thani can come to this Jawari resort. I'll put a name below. I don't know, I think I'm butchering the name. Okay. Charles, we'll freshen up and then head for dinner later. See y'all.ก็หน้าดำทำตัวเหมือนกับโจรป่าแต่ไฟสูงคนสวยรถจัดหน้าผิวพรรณรูปลักษณ์เหมือนกับยักษ์ซาแต่แงนคอไม้ปองมองดอกผ้าก็ผิวก็ดำก็ตาไม่คมและผมย้อยก็ดูไม่ดีแต่ปากไม่หวานแต่ว่าผมร้อยสดทรงองค์เอวหน้าตาแบบผมพบเจอได้น้อยหากคิดจะรักก็คอยเธอบอกผมหน่อยก็หน้าดำทำตัวเหมือนกับโจรป่าตัวไฟสูงคนสวยรถจัดหน้าผิวพรรณรูปลักษณ์เหมือนกับยักษ์ซาแต่แงนคอไม้ปองมองดอกฟ้าก็ผิวก็ดำก็ตาไม่คมแล้วผมย้อยก็ดูไม่ดีแต่ปากไม่หวานแต่ว่าผมร้อยสดทรงองค์เอวหน้าตาแบบผมพบเจอได้น้อยหากคิดจะรักก็คอยเธอบอกผมหน่อย